it's top 10, but I'm making my heading in such a way. Oh, okay, okay. And the same way, I'm marking like, oh, I want in x-axis the country names, and in Whatever. y-axis, yeah, the Count. count. So what it will expose us? The same thing, which I'm Same, taking same. you. Y-axis is the count, x-axis is the each country, right? Yep. All the country names on x-axis are not given straight, like above movies and TV shows. It is because of rotation. What Mm. does it mean rotation? Any cases on that? Like I'll Rotation in show the you sense the output also. You they can came. make an estimation. Rotation in the sense they came again and again, right? Yes. Mm-hmm. Yeah, So, just pause for a minute and think how why do we use this? uh, Just look at the code and the output uh, as well. the countries on the. Could you come down? I'll read the comment clearly. Yeah, yeah. Yeah. All the countries' name on the x-axis are not straight line like above movies and TV shows. It is because of rotation. You see the output, then you'll get an idea. Uh, mm, I'm sorry, I am not understanding it. Chalo, let's Mm, see why do we use this head what is 10? the straight line above movies and TV shows? Straight line. Uh, This is straight line. oh, okay, okay. You want to rotate it to show it in the horizontal. Okay, could you scroll down? Okay, okay. That is the okay. United States, India is rotated to it's there at the 45 degrees instead of Yes. vertical. The country Okay. names at the bottom, we are going out of the box if we make it horizontal. So we tilt them for 45 degrees to fit, like how do we write in a slant way? Mm, I got it. Mm. Plot show and it will show us the output. Yes, it's just a purely that even earlier also you should use the same thing. The same, this the code, yeah, yeah. This would be everywhere. This see, plot dot show. Mm, that was good. Any more doubts from this code? No, no, no doubts. It's almost the same. Just there is simple difference. Can I note down it? SSV. Yes, yes. Mhm. This class is very first class I felt very tough, but this is very good. I have one more doubt over my explanation. Can I Yeah, please. see? మనం తీసుకున్న డేటా సెట్ లో వన్ సి ఇన్ కంట్రీ అనే కాలం లో ఎనీ టైమ్స్ యునైటెడ్ స్టేట్ లో ఉంది టాప్ 10 లో 1 2 3 4 5 టైమ్స్ ఆల్మోస్ట్ రైట్ Hmm. బట్ హియర్ వి గాట్ ఓన్లీ వన్ Hmm. Because I think it's రిపీట్ counting the complete number of times the country came might be. Yeah. నాట్ రియలీ జస్ట్ సి వాట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ లైక్ సి విల్ గో లైన్ బై లైన్ అనమాట సి నేను ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాను why I'm taking it like top 10 contents, like why we are using that words here. సో మనం Uh, తీసుకున్న డేటా సెట్ లో mhm. ఏ కంట్రీస్ ఎక్కువ టైం రిపీట్ అయినాయి
అని కౌంట్ చేస్తారు అనమాట. ఓకే. 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 సో, ఆల్ ద కంట్రీస్‌లో టాప్ 10 కంట్రీస్ ఎక్కువ ఏది రిపీట్ అయింది? యా, దట్ ఈస్ వాస్ ద కాంటెక్స్ట్ హియర్. Before what I ఓకే. told, it's the just namesake I'm taking. I hope you'll ask it out. So just to not to miss the concept, I'm repeating it again. So firstly, it will the TF country and it takes the country column from the table from our Excel sheet. హ్మ్. And then how about this value count? It counts how many times each country appears. Like United హ్మ్. States any times వచ్చింది, India any times, UK any times, Pakistan any times. It will count. అండ్ ఇట్ విల్ డిస్‌ప్లే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. యా, టాప్ హెడ్ అంటే ఏంటి, సౌండ్ చేసుకున్న దాంట్లో ఫస్ట్ టైం మాత్రమే చూపించు. సో ఇట్ విల్ బి ఓన్లీ ద టాప్ 10 బిగ్గెస్ట్ కౌంట్. And then ఓహ్! plot time is equal to bar. It will show us the bar chart in a plot form with those 10 output. ఓకే. Yeah, you are done with the notes. నో. ఐమ్ జస్ట్ స్టార్టెడ్ This రైటింగ్. the జస్ట్ same ఫిల్ thing, but you just wrote down the first line and this rotation round. టీఎఫ్ కంట్రీ డాట్ వాల్యూ నోట్స్ డాట్ యాడ్ డాట్ ప్లాట్ కైండ్ ఈక్వల్స్ టు బార్. Yeah, Vamshika. Yes. Yeah, let's go. Histogram is also one another graph. Any idea for you, like what is histogram? I think I heard the name, but I'm not sure. Mhm. I, This I is definitely also heard. Mhm. like this is also kind of graph, but bar chart ఏం చేస్తుంది మనకి, it compares different things like your marks versus my marks. Yes. But histogram ఏం చేస్తుందంటే it shows group of same things like marks, like um 0 to 20 మధ్యలో ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ కి మార్క్స్ వచ్చాయి, 21 to 40 మధ్యలో ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ కి వచ్చాయి, like 40 to 60 మధ్యలో ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ కి వచ్చాయని చెప్పి ఇట్ విల్ డిస్ప్లేస్ అన్నమాట. Hmm. ఒకటి Yeah. could you I understand? I think it will divide it into the range. Yeah, one more example I will explain to understand it very easy. See, bar chart అయితే ఇప్పుడు it depends, it works for categories like see boys versus girls. Hmm. Okay, and while coming to this histogram, it will take like numbers, height, బాయ్స్ లో పర్టికులర్ బాయ్స్ హైట్ ఎంత, పర్టికులర్ గర్ల్ హైట్ ఎంత, తన మార్క్స్ ఎంత, తన ఏజ్ ఎంత, తన ఏ క్లాస్, పర్టికులర్ నెంబర్స్ will use histogram. And Okay. yeah, hope you understood. Yeah. If I go through an example, if you show me, I can easily get it also. Let me go through one more real time example. Like take YouTube for suppose you are Hmm. aware of YouTube, right? Hmm. సో హిస్టోగ్రామ్ ఏం చేస్తుందంటే యూట్యూబ్ లోని వీడియోస్ ని లెంత్, ఎన్ని వీడియోస్ ఉన్నాయి, ఒక్కొక్క వీడియో ఎంతెంత లెంత్ ఉంది అని డిఫైన్ చేస్తుంది. లైక్ ఇఫ్ ఫర్ సపోజ్ 5 minutes వీడియో కొన్ని ఉంటాయి, 10 minutes ఉంటాయి, 20 minutes, Hmm. గంటలు కూడా ఉంటాయి. సో Hmm. దేర్ వి యూజ్ హిస్టోగ్రామ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద వీడియోస్. అండ్ Okay. So, హోప్ యు ఆర్ so for example, 5-minute videos ఇన్ని ఉన్నాయి, 6 minutes videos, 6 to 10 minutes videos ఇన్ని ఉన్నాయి. Like that, it will distribute, I think.
Yes. For supposing cricket, histogram of runs scored by batsman is 50 matches. 50 matches లో పర్టికులర్ సెక్ లైక్ కోహ్లీ జరిగిన 50 matches లో how many runs he scored, how 100 many plus catches he this missed. many. 50 to 100 this many. Like that, right? Yeah, it will 0 show us in such a way, correct. Sure, I got it. Like you can make out this point, like histogram tells us where most values are, like by grouping numbers together. I'll give you the notes. Okay, let us Okay. see how it works with our data set. You please read the code meanwhile and you explain me. Hope you understand the same. Hmm. And The same thing. Histogram కాబట్టి హిస్టమ్ తీసుకుంటున్నాం, టైటిల్ తీసుకుంటున్నాం, ప్రతి ఒక్క చార్ట్ లో ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ తీసుకుంటున్నాం. షో ఉంది కాబట్టి వీఆర్ ఆస్కింగ్ the chat to show us the code, right? yes. Sure. What is this wins 20 here? Could you scroll down? I can see the graph and I can guess. Yeah. No. We discussed in our previous discussion, no? Like histogram ఏం చేస్తుంది, కొన్ని categories Range, గా range. divide It might be చేసుకుంటుంది. range between the years. This year to this year. Exactly. Like see, 0 to 20 marks any students వచ్చాయి, 20 to 40 marks any students వచ్చాయి. Like it will divide into the categories అన్నమాట. సో నేను ఇక్కడ ఈ రిలీజ్ ఇయర్ అనే డేటాని 20 గ్రూప్స్ గా డివైడ్ చేసుకోమని చెప్తున్నాను అనమాట. Okay. సో ఇఫ్ వి ఇంక్రీజ్ ద కౌంట్, this bar chart will, like this graph will become thin. If we decrease the count, this will become broad. Correct? Yes.